అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు B.H.K ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ ఇన్ తెలుగు. మనం గత వీడియోలో బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్లోని హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్, అదేవిధంగా ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ గురించి చూసాం. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్స్ గురించి చూస్తాం. వీడియో చివరి వరకు చూసినట్లుగా అయితే మీకు బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్స్కి క్వశ్చన్ అడిగితే దానికి ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలనేది తెలుస్తుంది. అంటే బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినా మీరు దాని యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ కానీ, నెక్స్ట్ విధంగా దాని యొక్క వేవ్ ఫార్మ్స్ కానీ, రిపిల్ ఫ్యాక్టర్ కానీ, ఎఫిషియన్సీ కానీ ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. వీడియో అయితే చివరి వరకు చూడండి. బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్. సో బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ అనేది కూడా మనకి లైక్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ టైపే. బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ కూడా మనకి ఏంటంటే బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ is also full wave rectifier which rectifies complete waveform, which rectifies complete waveform. Bridge rectifier is a full wave rectifier which rectifies complete waveform. అయితే దీంట్లో ఏం కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయంటే it consists of three components. ఆ త్రీ కాంపోనెంట్స్ ఏంటేంటి అంటే the three components, first one is transformer. Second one is 4 diodes. Next one ఏంటి అంటే load resistance. It consists of three components: transformer, 4 diodes, and load resistance. So the diodes are connected. The diodes are connected in the form of bridge. That's why the name comes bridge rectifier. అందువల్ల దానికి bridge rectifier అని పేరు వచ్చింది. That's why the name given as bridge rectifier. సో దీంట్లో ఎన్ని డయోడ్స్ ఉంటాయి? మొత్తం టోటల్ 4 డయోడ్స్ ఉంటాయి. ఆ 4 డయోడ్స్ బ్రిడ్జ్ టైప్ లో కనెక్ట్ చేయడం వల్ల దీనికి బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ అనే నేమ్ వచ్చింది అనమాట. దట్స్ వై ద నేమ్ కమ్స్ యాజ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్. సో మనం సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చూసుకునేటట్లుగా అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్. సో బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ యొక్క సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ దీనికి ఏంటుంటుంది అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ మనం డ్రా చేసుకుంటున్నాం. సో ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ జాగ్రత్తగా డ్రా చేసుకోండి. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి మనం ఇక్కడ తీసుకున్నది స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకుంటున్నాం. స్టెప్ అప్, స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకుంటాం జనరల్గా. సో ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏదైతే ఉందో ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇన్పుట్ 230 volts
ఇన్పుట్ సిగ్నల్ 230 volts ఆఫ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అనేది మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏసీ సిగ్నల్, ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ సిగ్నల్ అనేది ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం. సో దీన్ని మనం V1 తో డినోట్ చేద్దాం. సో V1 తో డినోట్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం V2 తో డినోట్ చేద్దాం. స్టెప్ డౌన్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన వోల్టేజ్ అనేది V2 తో డినోట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనం డయోడ్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. డయోడ్స్ ని మొత్తం టోటల్ 4 డయోడ్స్ కనెక్ట్ చేద్దాం. సో 4 డయోడ్స్ మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుందాం. సో 4 డయోడ్స్ ప్లేస్ చేసుకుందాం. మిడిల్లో రెసిస్టెన్స్, ఇంకా డయోడ్స్ నేను ప్లేస్ చేయలేదు. 4 డయోడ్స్ మనం ఇప్పుడు ప్లే చేసుకున్నాం. సో 4 డయోడ్స్ ని మనం ప్లేస్ చేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి. సో ఇప్పుడు ఒక డయోడ్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎలాగైతే కనెక్ట్ చేస్తారో ఈ డయోడ్ని కూడా అలాగే చేయాలి. సో 4 పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్స్ మనం బ్రిడ్జ్ టైప్ లో కనెక్ట్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ఒక డయోడ్ని కనెక్ట్ చేయండి. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఇది మనకి జనరల్గా ఆర్ఎల్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అవుతుంది, ఆర్ఎల్. సో ఇది మనకి డయోడ్ T1, డయోడ్ D2, అదేవిధంగా ఇది డయోడ్ D3, ఇది డయోడ్ D4 అవుతుంది. సో దీనికి ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి. సో అవుట్పుట్ అనేది మనం ఫైనల్గా ఇది V2, ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది తీసుకున్నాం. You get output here. అయితే ఇక్కడ ఇది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ యొక్క సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. సో బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ ని ఈ విధంగా మనం అయితే కనెక్ట్ చేసుకుంటాము. సో ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ టర్మినల్, ఇది నెగిటివ్ టర్మినల్ చేసుకుంటే, సో ఈ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ యొక్క వర్కింగ్ కండిషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందో అనేది మనం ఒకసారి చూసుకుందాం. సో మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. సో 3 కాంపోనెంట్స్. ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకునే ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. సో 4 డయోడ్స్ ని మనం తీసుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ కింద తీసుకుంటే, నెక్స్ట్ పాయింట్ కింద మనం మాట్లాడుకుంటే, ఇట్ ఈస్ మోర్ ఎఫిషియంట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ more efficient than, దేనికంటే ఎఫిషియంట్ అంటే దేని ఆఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్, ఆఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్, ఆఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఆర్ full wave rectifier with a center tap, or full wave rectifier, full wave rectifier with a center tap, with a center tap, with a center tap transformer, with a center tap transformer, with a center tap transformer. సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటే ఆపరేషన్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే, సో ఇక్కడ మనం ఆపరేషన్ అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. సో ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్.
సో ఆపరేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ 2 కేసెస్ లో జరుగుద్ది. సో ఆపరేషన్ ఆఫ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్. సో బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ యొక్క ఆపరేషన్ అనేది 2 వేస్ లో జరుగుతుంది. అదేంటంటే పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్, అదేవిధంగా నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. సో పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్, అదేవిధంగా నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. డ్యూరింగ్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్, సో పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. డ్యూరింగ్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్, ఇక్కడ డ్యూరింగ్ ద పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ది ఏసీ ఇన్పుట్, డ్యూరింగ్ ద పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ది ఏసీ input, AC input, the terminal A is positive and relative to the terminal B. The terminal AC inputs, the terminal A is positive relative to terminal B. So when we are considering it, this is A and this is B. So A is positive and relative terminal is B. So second point మనం మాట్లాడుకుంటాం. డయోడ్ D1 and D3, diode D1 and D3. So it is positive and negative. So it is also positive and negative. Diode D1 and D3 are forward bias, or forward biased, which means that conducting, while D2 and D4 are reverse biased, reverse biased, which means that not conducting, conducting, not conducting. So current flows through the D1 through the load resistor, then D3 to the back to the AC source. So this result in a positive voltage across the load resistance. So ఇక్కడ మనం చూసుకునేటట్లయితే we'll take the next page. సో మనం నెక్స్ట్ పేజ్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే look at here. జాగ్రత్త చూడండి. సో the current, next point, current flows through T1. T1 ద్వారా కరెంట్ మూవ్ అయితే through the load resistance, load resistor, that is nothing but R suffix L, and then D3, diode D3, and back to the AC source.
back to the AC source. So the this result this result this results in a positive voltage across the load resistance. A positive voltage across the load resistance. A positive voltage across the load resistor. Positive voltage across the load resistor. So, for example, when we are considering full wave rectifier, bridge rectifier in positive peak, first one is you consider transformer. So, with the value of 230 volts input AC signal. So, let us consider step down transformer. When we are considering step down transformer, so this is A and this is B. Here E plus and this is nothing but minus. So the diodes which are connected in bridge shape, the diodes which are connected in bridge shape, middle we can connect load resistance, the diodes which was connected in bridge shape. So this is another diagram D1, D2, D3 and D4. So here D1 and D3 is forward bias. D1, D3 is forward bias. Ultimately, D2 and D4 are the reverse bias. So in forward bias, the diodes which was in conducting, which means that the current flows through that forward bias. In reverse bias, the current does not flow. So which means that the diode D2, the diode D2 and D4, which was in reverse bias, which means that అక్కడ మనకి ఏమవుతుంది డయోడ్ D2 and D4 are the reverse bias, which means that current doesn't flow that D4 as well as D2. Diode D2 and D4 దగ్గర నుంచి మనకి ఎలాంటి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు, అవి షార్ట్ సర్క్యూట్ కింద అవుతుంది. సో current flows through the from A onwards, the direction of current diode D2 through the load resistance to diode D3, D3 to again. So this is the point of source AC. So back to AC source, back to AC source. So ఈ విధంగా మనకి జరుగుతుంది. So during the negative half cycle, this is nothing but during positive half cycle. So during negative half cycle, during the negative half cycle, negative half cycle, during the negative half cycle, terminal B is positive, terminal B is positive,
relative to terminal A. Relative terminal A. Relative terminal A. So in during negative half cycle, diode D2 and D4 are forward bias and D1, D3 are the reverse bias. Diodes D2 and D4 are forward bias or forward biased and D1 and D3 D1 and D3 are reverse biased. D1 and D3 are the reverse biased. So let us move on to the next point. Current flows through diode D2 through load resistance through the load resistance through the load resistor R suffix L and then through D4 back to the AC source. Back to the AC source. Back to the AC source. So let us draw the diagram. So first one transformer, step down transformer తీసుకుంటున్నాం. ఇది 230 volts input AC. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం దీన్ని స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకొని సో ఇక్కడ ఇది ఏ ఇది బి ఇప్పుడు బికి పాజిటివ్ తీసుకున్నాం ఏకి అల్టిమేట్గా నెగిటివ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే 4 డయోడ్స్ సో బికి పాజిటివ్ తీసుకుంటే D1 D2 D3 D4. సో బికి పాజిటివ్ తీసుకుంటే D2 D4 is forward bias and D1 D3 is reverse bias. D1 D3 అనేది రివర్స్ బయాస్ అయింది, D2 D4 అనేది ఫార్వర్డ్ బయాస్ అయింది. సో ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే దీంట్లోని ఒకసారి జాగ్రత్త చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి D2 దగ్గర నుంచి ఇలా వెళ్తూ సో ఇట్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ దట్ అలాంగ్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్, దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ D4 దెన్ గోస్ టువర్డ్స్ దట్ ఏ దగ్గరికి ఈ విధంగా మనకి మూవ్ అవుతుంది అంటే ఏసీ సోర్స్ దగ్గరికి ఆ విధంగా వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ డ్యూరింగ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో ఆ విధంగా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వేవ్ ఫార్మ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే వేవ్ ఫార్మ్స్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్.
Let us consider waveforms. So waveform గురించి మనం మాట్లాడితే so waveform, the output waveform of the bridge rectifier is pulsating DC. The output waveform, the output waveform of a bridge rectifier, of a bridge rectifier, of a bridge rectifier is a pulsating DC. Is a pulsating DC. Output waveform of a bridge rectifier is a pulsating DC. So with both halves AC input being utilized. So both halves, positive half and negative half, we can utilize. Both halves of the AC input, being AC voltage being utilized. Utilized. This waveform can be further smoothed using capacitors to reduce the ripple factor and obtain the DC output. సో మనం పక్కన కెపాసిటర్ని యూజ్ చేసుకుంటే అది ఫిల్టరింగ్ అయ్యి సిగ్నల్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us కన్సిడర్ వేవ్ ఫార్మ్స్ పల్సేటింగ్ DC అవుట్పుట్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుందో ఒకసారి వేవ్ ఫార్మ్స్ రిప్రజెంట్ చేసి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ let us consider input signal. When we are considering this is my input signal, input AC signal, input AC signal. సో దీని మనం ఇన్పుట్ AC సిగ్నల్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటే సో మనకి సో డ్యూరింగ్ ద పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్, during the negative half cycle, and finally output waveform. So let us consider during the positive half cycle. So only positive peak which got selected, only positive peak which got selected during the positive half cycle, during the positive half cycle. Next, let us draw the negative half cycle during negative half cycle. So during positive half cycle, which diodes is forward bias? Diode D1 and D3 is forward bias. So here itself D1, D3, D1, D3 forward bias. So equal to D1, D3 forward bias. Here itself D2, D4 forward bias. Finally, the pulsating output signal. This is about during the negative half cycle. During the negative half cycle. During the negative half cycle, final output V out, which will be like this.
ఈ ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ లో. This is nothing but output DC pulsating signal. Output DC pulsating signal. సో మనం కెపాసిటర్ని యూజ్ చేసుకుంటే సో ఫిల్టరింగ్ అయ్యే సిగ్నల్ వస్తుంది. సో ఫైనల్గా మనకి ఫిల్టర్డ్ సిగ్నల్ కావాలి అంటే కెపాసిటర్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇవి వేవ్ ఫార్మ్స్ గురించి, వేవ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్. సో బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్స్ యొక్క వేవ్ ఫార్మ్. సో మనం అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో ఈ యొక్క బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్స్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్, advantages of bridge rectifier. So while we are considering advantages of bridge rectifier, first advantage efficiency. So efficiency. So utilize both halves AC cycle. So providing higher efficiency compared to half air. So it provides higher efficiency compared to half air rectifier. Higher efficiency compared to half air rectifier. So second advantage is no center tap required. No center tap required. No center tap is required. No center tap is required. Third advantage is higher output voltage. Higher output voltage. Higher output voltage. సో ఇవన్నీ మనం అడ్వాంటేజెస్ కింద మనం మాట్లాడుకుంటాం బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ దగ్గర. సో డిసడ్వాంటేజెస్ కింద మనం మాట్లాడుకుంటే డిసడ్వాంటేజెస్ కింద మనం మాట్లాడుకునేటట్లయితే కాంప్లెక్సిటీ, అదేవిధంగా వోల్టేజ్ డ్రాప్. కాంప్లెక్సిటీ, అదేవిధంగా సెకండ్ వన్ వోల్టేజ్ డ్రాప్. కాంప్లెక్సిటీ అండ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్. సో ఇవి మనకి అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్. సో జనరల్గా అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ కింద మాట్లాడుకుంటే జనరల్గా ఇవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తుంటే పవర్ సప్లైస్లో యూజ్ చేసుకుంటాం. పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లోని, బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్స్లోని, వాటిలోని వీ కెన్ యూటిలైజ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్ని మనం రియల్ టైంలో అంటే రియల్ అప్లికేషన్స్లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం రిపుల్ ఫ్యాక్టర్, నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్స్ గురించి మనం చూద్దాం. రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ and efficiency of the bridge rectifier. So ripple factor is measured with gamma V ripple RMS by VDC. So for bridge rectifier, the ripple factor can be divided as follows. For bridge rectifier, for a bridge rectifier,
the ripple factor, the ripple factor, the ripple factor can be divided, can be derived, can be derived as follows. Derivation as follows. Derived as follows. V ripple, V ripple RMS, which is equal to Vm by 2 root 3. So VDC, which is equal to 2 Vm by 5. VDC is equal to 2 Vm by 5, where Vm is peak value of the AC voltage. Vm is the peak value, peak value of the input, peak value of the input AC voltage, peak value of the AC voltage. So ఇక్కడ therefore gamma is equal to Vm by root 2 root 3, Vm by 2 root 3 divided by 2 Vm by 5, which is nothing but 5 by 2 root 3.2, 2 root 3.2, 5 by 2 root 3.2, which is nothing but 5 by 4 root 3, 5 by 4 root 3, which is nothing but 0.577, 0.577. This is nothing but ripple factor of the rectifier, ripple factor of the rectifier. Ripple factor of the rectifier. Zero point 0.57. Now we need to calculate efficiency of the bridge rectifier, efficiency of the bridge rectifier. So efficiency of bridge rectifier. So efficiency of the bridge rectifier, which is denoted to eta, eta to denote chestam, eta is equal to P PDC by PAC. So which is nothing but AC power by DC power, AC power by DC power, eta to denote chestam, eta is equal to. So PDC is equal to ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే I square DC into RL, I square DC into RL. సో ఇక్కడ IDC అంటే ఏంటంటే యావరేజ్ DC కరెంట్, RL అంటే ఎల్ అవుట్ రెసిస్టెన్స్. సో ఇప్పుడు అదేవిధంగా PAC is equal to ఏంటంటే I square RMS by RL, I square RMS into RL. సో RMS వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే RMS value of the current to the load. So for bridge rectifier, IDC is equal to IM by 5, IDC is equal to IM by 5, IRMS, which is nothing but IAC is equal to IM by 2, IM by 2, where IM is nothing but peak voltage. So now
we need to substitute these values into the formula. So eta which is equal to PDC by PAC. PDC is nothing but I square DC by I square DC into RL by I square RMS into RL. So now I square DC is nothing but RL cancel. I square DC is nothing but IM by pi whole square divided by IRMS is nothing but IM by 2 whole square, which is nothing but IM by pi, IM by 2 whole square. So 1 by pi square divided by 1 by 2 whole square. So which is nothing but 1 by pi square into 4 by 4 by pi square. 4 by pi square, which is approximately is equal to 0.405. And the efficiency of the bridge rectifier is eta is equal to 40.5. Efficiency of the bridge rectifier beta is equal to 40.5%. 40.5%. సో ఇది బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్స్ గురించి. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే అడగండి. బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఎగ్జామ్లో అయితే అడుగుతూ ఉంటాడు. సో ఇది బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్స్ గురించి కాన్సెప్ట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.